What is the first sound of top? T. What is the last sound of sit? T. What is the initial sound of fog? F. What is the last sound of run? What is the first sound of box? B. What is the last sound of read? D. What is the first sound of desk? D. What is the last sound of hand? D. What is the first sound of soft? What is the last sound of lamp? What is the first sound of hell? What is the first sound of gold? G. What is the last sound of house? E doesn't make the sound. What is the first sound of love? L. What is the last sound of love? V. E also ikkada sound cheyadu. What is the first sound of rose? R. What is the first sound of mile? What is the last sound of mile? L. What is the first sound of team? T. What is the last sound of lift? Ch. Very good. What is the last sound of lift? T. What is the first sound of edge? A. What is the last sound of edge? What is the last sound of edge? J. Very good. E doesn't make the sound here. Edge. What is the last sound of back? K. What is the last sound of life? F. What is the first sound of noise? N. What is the last sound of noise? What is the last sound of hope? H. What is the last sound of turn? What is the last sound of book? What is the first sound of tree? T. What is the last sound of show? O. What is the first sound of boy? B. What is the last sound of glue? U. What is the last sound of glue? U. What is the last sound of say? A. What is the first sound of say? S. Okay. ఈ ఫోనిక్స్ మీద మీకైతే ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉండాలి. ఏంటివి? ఆ, ఏ, ఈ, ఆ, ఆ. ఇవి షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్. వాట్ ఆర్ ద లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్స్? ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. దీస్ ఆర్ ద లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్స్. ఇవి షార్ట్ వోవెల్స్, లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్స్ వస్తే మీకు ఫస్ట్ సౌండ్ వస్తుంది, లాస్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. అలాగే వర్డ్స్ కూడా చదువుతారా? టకా టకా చదవచ్చు. చూడండి. ఫిట్, ఫిల్, చెక్, ఫైల్, స్టెమ్, ఫ్లడ్, సన్, డాగ్, క్యాప్, బస్, కార్, నైన్, నెట్, బెడ్, మెస్, రాబ్, పఫ్, జాజ్, విష్, మచ్, బాత్, రింగ్, డ్రైవ్, ప్రైజ్, గుడ్, హియర్, ఆస్, సేమ్, సెల్, వన్, టాప్, సిట్, ఫాగ్, రన్, బాక్స్, రీడ్, డెస్క్, హ్యాండ్, సాఫ్ట్, ల్యాంప్, హెల్ప్, గోల్డ్, హౌస్, లవ్, రోజ్, మైండ్, టీమ్, లిఫ్ట్, ఎడ్జ్, బ్యాక్, లైఫ్, నాయిస్, హాప్, టర్న్, బుక్, ట్రీ, షో, బాయ్, గ్లూ, సే. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో మీకు ఆ ఫోనిక్స్ ఆ సిలబుల్ వైజ్ ఎలా చదవాలో నెక్స్ట్ వీడియో చెప్తాను.